Mm. Mm. So guys, as you've seen in the video for yesterday or before yesterday, I don't remember where, we have soaked this cassava. This is the cassava. It is not for eating. This is cassava for, it's cassava for making ugali, cassava flour. They soak for remove some acidity, yeah, and you make some flour and you make ugali. But for now, it is so soaked. Yusubi, geza hino imbabura hano niyokereza umwumbati. You can eat that cassava like this, yeah. In this way we call umuvunde. Our umuvunde here, it is our traditional meal. You can eat with water, some traditional beer or other things. Yusubi, iyo ugeze hano this is the way we roast our cassava, our umuvunde. Yeah. Okay, our umuvunde here are done. Yeah, that's how we eat our umuvunde is like this.
mpamvu umuntu arya ubugari agahita yumva acitse intege. cyangwa ukaba wandika iyo ubugari umaze kurya adushiranya ahubwo hasigaye nk'ikiro gusa umva kiri n'akawunga yashizemo umuceri. Nyine buri wese umugani w'abana wo kubanyangeye yaranje areba uburyo ari buryo. Umbate ku mugoroba buriya. Ntabwo ari sawa, sinakugira inama niba udashaka. Iyo ushyizemo bikarbonate iyo ushyizemo bikarbonate bamusimbura iri mu cyumba. Tuzi duke. Uzaguza kashi. Ararya bitewe n'uko yiyaminiye da. Mbega ngo bishyiraho nimba kujya pigisi bibone none se sikubido yabwirirwa kandi ari cyane ntubisigaza biha sikubido yabwirirwa se sikubido yera ya bumbumbumbu aho ujya uteka byinshi yiheho mujya muyigaburira saa sita na nijoro kuko umubyeyi aba agomba kurya. Imana yaranditse muri Bibiliya umuntu kugira ngo byigendere neza ku mahoro ubifungiranye ahantu
iriya se turashaka itako. Ihe? Iyi. Tugomba kugira kandi kubishyira. Iyi. Okay. So guys, thank you for watching.